Ladies and gentlemen, good evening and welcome back to our channel once again. What just happened between President Samia Suluhu and Martha Karua has left the entire region in shock. Chilling at Mwalimu Nyerere International Airport, Dar es Salaam, where the three of us have been detained awaiting deportation. We thought that as citizens of Jumuiya we were free, but not yet uhuru. The great Mwalimu Nyerere, who welcomed all people, the oppressed of Africa, this is not what he must have envisaged, that we can be detained here. The common thread among us, we are guests of East Africa Law Society, and there is fear in this government of our dear Mama Suluhu about people who may be interested in the politically motivated cases against Tundu Lissu. Aluta continua. Aluta continua. A diplomatic bombshell has just exploded as Tanzania's head of state orders for the sudden arrest, detention, and deportation of Martha Karua, one of the Kenya's top female leaders. We are awaiting deportation. Here we are. These are our bags. They've just given us back our bags on the way to the deportation room. Good afternoon. This is Gloria Kimani from the Law Society of Kenya, a council member. We have been detained together with Senior Counsel Martha Karua and Lynn Ngugi, who's a human rights defender. We have been detained here at Julius Nyerere Airport in Dar es Salaam. They did not give us the reasons for detention, and they're deporting us back to Nairobi at the earliest flight at 3 p.m. if I'm not wrong. They're asking us to pay for our flights back to Nairobi, and so that's where we are. They most likely why we are being returned back to our country is because we are international trial observers for the case of Tundu Lissu. We have also done this for the Besigye case, and I think when we came in we had already been flagged, and that is why we are being detained and being deported back to Nairobi. In this video, I want us to talk about the arrest, the detention, and the deportation of Martha Karua. Because already someone like Babu Owino has warned Madam Samia Suluhu. Let me read for you what Babu Owino posted. President Samia Suluhu is very worrying to mistreat Kenyans when they come to Tanzania. Detaining Her Excellency Martha Karua at Julius Nyerere International Airport is demeaning, unnecessary, and amounts to violation of rights. Don't ever come to Kenya if you can't behave. We will not entertain such conduct and becoming of a leader. Ladies and gentlemen, in this video, I want us to do a critical analysis about the whole situation, what happened in Tanzania. Because even before Martha Karua went there, she was warned. Kaja mgeni kutoka Kenya anaitwa Martha Karua. Martha Karua ni mwana sheria. Tena ni mtu wa Afrika Mashariki. Tunamjua na tunamheshimu sana kwa taaluma yake ya sheria. Lakini mwanasiasa wa Kenya vile vile. Ana chama chake. Alikuwa na chama kinaitwa NAK Kenya. Sasa kija ameona hakina soko, amekibadilisha, ameanzisha kingine kinaitwa People's Liberation Party PLP. Lakini kaja anasema ana kofia mbili. Dar es Salaam nilikuwa namsikiliza jana. Moja ni mwanasheria, nikasema hiyo kofia tunaiheshimu. Aende Kisutu kwa wanasheria wenzake. Lakini akasema kofia ya pili, yeye ni mwenyekiti wa chama. Kwa hiyo analaumu, anasema CCM inaogopa Chadema, ndio maana inawakamata ili ishinde uchaguzi. Martha Karua, mimi nataka nimwambie asikie, na wanaopeleka habari wampelekee watu wa magazeti kwamba nimesema hapa Tanzania kwa mwaka huu hakuna chama kinaweza kuogopwa na CCM. Chama gani? Maana ukienda mahali ugenini ni vizuri ukajua mambo ya hapo kabla hujalalamika.
Yeye amefika tu na ndege, mara kapata hoja ya CCM inaogopa Chadema. CCM yenyewe, Chadema yenyewe ya kuogopa iko wapi? Sasa nataka kumpa ujumbe wa mwisho Mheshimiwa Martha Karua. Sasa kama anasema sisi tunavuruga amani na Jumuiya ya Afrika Mashariki, sisi hatuvurugi Afrika Mashariki. Sisi tunaendesha mambo yetu kwa amani, na salamu tunazompa ni kwamba asijaribu kujipima na CCM. Kwa hiyo tunamwambia sisi hatuna hofu na chama chochote, lakini hatuwezi kuingilia kazi ya mahakama wala hatuwezi kuingilia kazi ya tume. Lakini kama ni mjuzi hivyo na anatoka Kenya, ashughulikie mambo ya Kenya, maana Kenya yenyewe naye haijasimama sawa sawa. Na kama anaona Kenya sio kwa mambo yake ni madogo, anataka makubwa, basi aende DRC akasaidie mgogoro na Rwanda. Na kama anaona hiyo kazi nayo haitoshi, aende South Sudan akasuluhisha. Ndio, lakini aende kama ameshindwa vyote, arudi nyumbani, aendeshe chama chake kinaitwa People's Liberation Party ambacho kimeua naki Kenya na hatuelewi hata sera zake na hakijafanya uchaguzi wowote ndani ya hicho chama tangu kimeundwa. Sasa demokrasia anayezungumza ya Dar es Salaam pale Kisutu, demokrasia gani? Hata ndani ya chama chake haipo. Sisi tumechaguana vizuri tu, hata juzi tulikuwa hapa Dodoma na mimi naye mwambia nilichaguliwa kwa kishindo kuwa makamu. Demokrasia. Nadhani hiyo dozi inamtosha mama. Ladies and gentlemen, we all know that Tundu Lissu, the opposition leader, the leader of Chadema, was arrested and is being charged with treason. And the truth of the matter is that Tanzania are supposed to go for an election in October. And Martha Karua was supposed to go to Tanzania at the invitation of the East African Law Society. She and others were supposed to be there as part of international trial observers. But that has now not happened. Why do you think Samia Suluhu decided to arrest, detain, and finally deport Martha Karua and the team? On the current state of the regional cooperation of the East Africa community? Very poorly, noting that Dr. William Ruto is the current head of the EAC and that the Kenyan government has not issued any protest note at the treatment of 3 of its citizens, myself and 2 others. It smells of complicity between the KK administration in Kenya and the CCM administration in Tanzania. And this is a great shame. Integration is to ease movement of people, goods, and services. It is about citizens, not about the top cream of leadership in East Africa. Deporting me and my colleagues means that the administration in Tanzania is using the Jumuiya or Tanzania as personal property to fight their petty battles instead of doing what is right for Tanzania. In this video, I want us to do this analysis. Before we do that, for those who are watching this channel for the first time, please take a second or two, click the subscribe button so that next time we produce a video like this, YouTube will automatically notify you. And to the subscribers, I want to continue thanking you guys for your continued support. Because without that support, this channel cannot be where it is. Ladies and gentlemen, let me go straight to the point. The main reason why Samia Suluhu decided to stop Martha Karua from the courts tomorrow is that, number one, there is the fear that Martha Karua was going to expose the atrocities in Tanzania. Let's face it, Tanzania is not yet free. If Tanzania were free, a lot of things would not be happening in that country. Habari za mchana. Mimi naitwa Elizabeth, ni katibu wa wilaya ya Ilala. Mimi nilifika
mahakama ya Kisutu kwa ajili ya kusikiliza kesi ya Mheshimiwa Lissu leo saa 2:30 asubuhi, na nikakuta askari wako wengi pamoja na askari mmoja ambaye alikuwa na nguo za kiraia, amevaa suti ya blue. Yule dada akaniambia unaenda wapi? Nikamwambia naenda mahakamani. Akaniambia kesi, unaenda kwenye kesi gani? Nikamtajia ni kesi ya Mheshimiwa Lissu. Akaniuliza wewe ni nani? Nikajitambulisha jina langu na cheo changu. Akaniambia kesi ni saa ngapi? Nikamwambia ni saa 3. Kwa hiyo akaniambia ondoka hapa uje saa 3. Nikamwambia lakini kuna sehemu ya kusubiri watu kesi. Akaniambia tumesema tucheki na mtu. Ondoka hapa, kama utarudi baadaye. Nikamwambia okay sawa, naondoka lakini nitarudi saa 3. Kwa wakati nimegeuka ninaondoka ili nivuke barabara niende nikatafute sehemu ya kukaa ili nirudi saa 3. Akasema nikamsikia anasema nyumba yangu kwamba mbona mnamwacha anaondoka huyu? Mnamwacha tu anaondoka hivi hivi. Kwa hiyo likatokea kundi la maaskari wengi sana wanawake, wakanivaa pale, wakaniambia twende huku, wakawa wanataka kunipeleka nyuma ya ule ukuta wa Kisutu. Kwa hiyo tukaanza kubishana hapo. Wakati tumeanza kubishana walikuwa ni wengi sana. Kwa hiyo wengine wakawa wananivuta miguu, wengine mikono, wengine wananivuta nguo, wakanivua t-shirt, wakaniambia nyesi mnajifanya ni makamanda leo utakiona cha moto. Kwa hiyo wakawa wananigaragaza pale chini. Mwingine akavua ile kofia yake, akawa ananikaba nayo huko, yani kama ananishindilia chini. Kwa hiyo anapiga kelele naomba msaada, na kulikuwa kuna watu wengine wachache sana ambao walikuwa ile eneo, ambao nilimtambua mzee Haule, nilikuwa naangalia na wengine, lakini nikamwona mkaka mmoja ambaye alikuwa anakuja huko ambako nipo, sikumtambua, niliona miguu yake kwa sababu nilikuwa niko chini, nimelazwa chini. Kwa hiyo nilimuona miguu yake akiwa anakuja, anasema kwa nini mnafanya hivyo? Baadaye nikasikia sauti ya yule dada tena akisema piga huyo, piga rungu la kichwa, yani nikamsikia kabisa akiwa anasema. Na akasema chilia mbwa. Kwa nikiwa pale chini nilikuwa nasikia akiwa anatoa hayo maelekezo. And the fact is Martha Karua is a human rights activist. You saw what she did to Besigye when she dared going there. And of course, I think she was also stopped at some point. But the truth is, if Martha Karua had attended that court process, probably she might have come back with a report, which was going to put Suluhu in bad light. And that's exactly what Madam Suluhu is trying to avoid. Number 2, I think the strategy behind the move is clearly to instill fear in the opposition in Tanzania. Let's face it, in Kenya, there are certain things which cannot happen. For example, of course, I know we were here when Miguna was deported. It can happen. We were here when Aaron Ireland, was it that Ruto's friend who is the crook from Turkey, came into the country, he was deported. It happens. But you see, politically speaking, the opposition in Tanzania live under fear. The Chama cha Mapinduzi, the ruling party there, is ruling with kind of some dictatorial tendencies. Now, if Martha Karua were to go there, then they were going to energize the opposition. Democracy requires freedom of choice. Okay? If Tanzanians are not allowed to freely elect their leaders, can Samia Suluhu honestly claim to have moved the country forward? Would it be the case? The defenders point to her inclusive rhetoric, her calls for unity, her appointment of women to key positions, which is good. We don't really bash it or downplay it, but actions really speak louder than words. If Samia Suluhu really believes in her own legacy, she should let the people of Tanzania decide. Trying to bring the Kenyan influence to Tanzania. And that's exactly what they didn't want to happen. So I think that fear, and importantly, which is my third point, is that there is the Kenyan influence or Kenyan factor in Tanzania election, particularly the Luo community. I've seen Luo musicians like Elisha Toto in Tanzania singing and people dancing just to persuade the Luos. There is also the Maasais in Tanzania. So there's that fear that if Martha Karua were to go there, she might actually influence the Kenyans, in quotes, in Uganda, like the Maasais and the Luos, to now start opposing or to start supporting Tundu Lissu.
And that's a very big problem with people like Madam Samia Suluhu. And lastly, and this is the truth, Madam Samia Suluhu ni mama. And when she succeeded the late President Pombe Magufuli, most people expected a weak lady. But once she took over and consolidated power, she's been exhibiting a kind of dictatorial tendencies. In Tanzania, in the past few months, abductions, arrest, detention of key opposition leaders have actually been the order of the day. Several political leaders from Tanzania have actually been eliminated. And there is the fear that Samia Suluhu is trying to rule as a dictator. I don't know what to think. I don't come from Tanzania. Maybe the Tanzanians on this platform can tell me what is really happening in Tanzania, because I doubt if Chadema can actually win the elections. CCM is still very powerful and they are still likely to win. Remember, Tundu Lissu has been arrested severally. At some point, there were attempts on his life 17 times. He has survived up to now. So the truth is, there is those fears. Ladies and gentlemen, let us see what's going to happen in Tanzania tomorrow. In fact, from today henceforth, I'm going to start focusing on East African politics, what's happening in Kenya, Uganda, and Tanzania. Until that time, this is Lee Makwiny. Bye-bye.